authentic Kabbalah is the Zohar. What does that mean? Authentic Kabbalah means, what is Kabbalah in general? Kabbalah is the hidden and concealed part of the Torah, which means there is the... But was it given at the same time? It was given in the same time, but in a different way. It was given not for the public, but it was given for individuals. And that explains why, even if you do get a translation, even if you do find an accurate, let's say, art scroll, they didn't do it yet, but even if they would do it, the whole style of the way that the Zohar is written, and not only the Zohar, but Hasidus, requires a lot of previous knowledge of the concepts and the meaning. 10 spirot, Hishtalshelut, Arba Olamot. What does that mean? So the whole style. What is Hasidus? So Hasidus is a bit different. Hasidus is, and what is Kabbalah? Kabbalah speaks more about the worlds above, and more about certain ways that Hashem basically created the world, His relationship with the world, but it speaks more about Him, much less about us. And that's why if you would open the Zohar, in many cases, even if there is a translation, and a good translation, it's not going to be enough in order to really understand what's going on. And that is just about the style of the writing. Why was it written in Aramaic? Many of the books there were written in Aramaic. And that's why, and not only in Aramaic, but in the times of the Maimonides, some of his books he wrote in Arabic. And it's translated from Arabic. And brings a lot... Is Arabic? No, it's different. It's just to show that throughout history, the rabbis, when they wrote their books, sometimes they wrote it according to the place where they lived. They wouldn't necessarily write it in Hebrew because the young generation did not know. Is Aramaic a spoken language? In the times of Babylon, 2,000 years ago, it was written and spoken. Wow. Yeah. It was like Yiddish. That was Yiddish. It was Yiddish, very Yiddish. By the way, there is a book, one of the first Jewish novels, which is called Shlosha Achim V'Shalosh Mitzvot. 3 brothers? 3 brothers and 3 mitzvahs. And this is a interesting, that is an interesting book because it is long before the authors wrote stories for children. There was a guy that wrote that story in Yiddish originally. It was translated from Yiddish. An interesting story, not a true story. It was like a novel, entertaining story, very nice imagination. So that was written in Yiddish, for example. What is Hasidus? What is the difference between Kabbalah and Hasidus? So Kabbalah speaks. What's the end of Hasidus. Oh, Hasidut. Hasidut, we call it Hasidut. And what is Hasidut in general, and how is that different from Kabbalah? So Hasidut, Kabbalah speaks a lot about Him, and Hasidut speaks a lot about us. Which means it's taking these principles and concepts from Kabbalah, which are very high concepts and very general concepts. And Kabbalah basically is about Him, and Hasidut applies those concepts to us, makes it relevant for our own personal experience. And this year will be an example. We'll find an example for this idea. But generally speaking, this is the difference between the two. Hasidus speaks about us, and Kabbalah speaks about Him. כן, בעברית גם. עלתה פה שאלה, מה ההבדל בין קבלה, מה זה קבלה בכלל, ומה זה חסידות, ומה ההבדל בין קבלה לחסידות. אז צריך לדעת שקבלה בעיקר מדברת על הספירות העליונות, על העולמות העליונים, על הקדושה העליונה, על הקשר של הקדוש ברוך הוא עם העולם, אבל בדרגה מאוד מאוד שמתייחסת אליו. חסידות זה בעצם מה שמדבר אלינו.
חסידות זה כבר ההשלכה והקשר אלינו. מה זאת אומרת אלינו? זאת אומרת, מי כתב את הזוהר? רבי שמעון בר יוחאי. Rabbi Shimon Bar Yochai, he was the one that wrote the Zohar. However, the Zohar was more given from one rabbi to another rabbi. That's why it was only printed 400, 500 years ago. And that's why in several cases there are those that claim that Rabbi Shimon Bar Yochai didn't even write it because it was only published 500 years ago. Yes, it was published 500 years ago. He memorized all that? Memorized all of that and passed it on from one student to another student, and that was only specific rabbis. Certain opinions say that the Maimonides didn't learn Kabbalah, and many other rabbis definitely did not learn But where Kabbalah. did he memorize it from? So they did make a copy. They did have a copy. They did make a copy. However, it wasn't published and it wasn't printed. Who made it? The rabbi that אנחנו חוזרים לנושא של המשמעות של חסידות. אז מה זה חסידות? חסידות מדברת הרבה יותר עלינו ופחות על הספירות העליונות, פחות על הקדוש ברוך הוא כביכול. ואני רוצה לתת לכם דוגמה מהשיעור היום. I want to give you an example from our shir today. What is the difference between Kabbalah and Chassidut? מה ההבדל בין הדברים האלה? מה ההבדל בין Kabbalah לבין אז Chassidus tells us, Kabbalah tells us, that every single year there is a new light that shines and that becomes a living force for the world. You mean Rosh Hashanah? And that's Rosh Hashanah. That's what happens on Rosh Hashanah. What happens on Rosh Hashanah? We all know that we daven, we all know that we hear the shofar, we all have a lot of intention when it comes to these days, Rosh Hashanah and Yom Kippur. But what actually happens? What actually happens? מה קורה בראש השנה? אנחנו יודעים שאנחנו מתפללים מאוד בכוונה, אנחנו יודעים שאנחנו שומעים שופר, אנחנו יודעים שאנחנו עושים סעודה, שאנחנו עושים עם הרבה סימנים אפילו על השולחן שנהיה לראש ולא לזנב, ושיתמו חטאינו, ושיגזרו עלינו גזירה טובה, ותפוח בדבש. אבל מה באמת קורה? What about the back end? What happens in the back end? I know the front end. The front end is that we all have a nice a Rosh Hashanah meal, and not only we have a Rosh Hashanah meal, but we have the shofar blowing, and we have the davenings. But what happens behind the scenes? So it says that Hashem before Rosh Hashanah is not really interested, so to speak, in recreating the world and giving it a living force for the upcoming year. When we blow the shofar, we basically cause Hashem to want, and not only to want, but to actually give us a new life. But we blow it before Rosh Hashanah, we blow it today. So there's a big difference between the two. This is just for practice and to confuse the Satan. We want to confuse him. That the actual and real shofar is only in Rosh Hashanah, and that's what causes Hashem to grant us for a new year, because he doesn't want to. He's not really. Why not? It's because it's a good question. Well, yeah. So it's not about us all the time. It's not about us, but it's because he doesn't really see much of an interest in doing it. There's not much of a. So then, and this happens, it was once off. It says, Olam Chesed Yibaneh, when the world was created, it was because of Chesed, because of the kindness of Hashem. And before that, and after that, we have to cause Hashem to want to create it. And without Hashem wanting to create it, and that is what we do when we blow the shofar. That's what we do when we blow the shofar. Without the shofar, Hashem would say, okay, I have not much of an interest in it. Ma osat tkiat shofar? תקיעת שופר פועלת המשכה חדשה והערה חדשה לעולם. In English, what does that mean? There's a new withdrawal of godliness into the world. What does that mean? So that is Kabbalah, and that's why it's hard to understand. What does that mean? Is there like a new light? Does the tree look different? Is it something good? It's something for sure good, yes, for sure good. But we don't see it, and that is Kabbalah. We spoke about what is the difference between Chassidut and Kabbalah. Kabbalah says that there is a new Hamshacha. There is a new Hamshacha to the world. There's a new light in the world.
that is a bit abstract. Well, what does that mean? Does the tree now look different? Does it have a different color, a different shape? Not at all. So why do people get sick? If it's a light force, it's something good. Why bad things happen? Okay, so it is something good. It is something good. And it's a general question why bad things happen. And maybe we'll speak about it. But we'll see. It's a shir for itself. So, מה זה המשכה? שאלה טובה. המשכה, וזה קשור לכל הנושא הזה in English. Okay, so המשכה is a withdrawal. Withdrawal of the light that Hashem shines here into the world. This is what we want to do, this is what we are trying to do. From Shefa. So Shefa is usually to describe a certain plenty, light. Hamshacha is what we do with that Shefa. A person can have Shefa, but Hamshacha means we bring it down to my life. And so this is a lot about the idea of Kabbalah, because it's very much abstract. And what does Hasidus do? Hasidus makes this concept applicable to me. This is the difference between Kabbalah and Hasidus. So until now we have been learning about lights, about withdrawing the lights and bringing it down to our lives, about very high levels, but practically, what am I going to do different on this Rosh Hashanah? How am I going to see Rosh Hashanah in a different way? So, one example from the difference is that it means that we have a new beginning, a new start. This means that in our life we can ask and request from Hashem for something totally new. The light or the decisions that we had last year not always continued for the next year. And this is already Chassidut. Why? And this is, we can suddenly understand this a bit more. Why? Because it speaks about us. We're not talking about him anymore. We're saying that yes, he has this life, but for me, what does that mean? בשבילי, מה זה אומר? מה המשמעות של ראש השנה? המשמעות של ראש השנה בשבילי זה שיש התחלה חדשה. ויש אור חדש, ולכן אני יכול לבוא ולבקש גזר דין חדש, ואני יכול לבקש בקשות חדשות, ואני לא כבול למה שהיה לפני כן. I'm not tied and I'm not bound to the previous year. And that's why, what do we do in the meal of Rosh Hashanah Ma'osim? New Year resolution. Because a new year resolution means that this is a new beginning and I can decide something else. When you say light, I mean, is it like sunlight or? Okay, what does that mean, light? So it's spiritual, and that's Kabbalah, and that's why we can't fully understand it. Okay. We can't fully understand. It's like an energy. That's a good way to translate it. Energy, energy, right? And even energy, it's only a material way to describe such a light. It's a revelation of Hashem, for example. What does that mean, a revelation of Hashem? So for us, what that means, and this is Hasidut, for us, and we're coming up to Chai Elul. So today is, in the Hebrew date, is a very special day, because today is Tetvav Elul. Tetvav Elul was the day that they established Tomchei Tmimim, the Chabad Yeshiva. Where? In Russia. Tetvav Elul, Nosad Tomchei Tmimim, Belubavitch. ומה פתחו דבר ראשון? What did they open? רגע, אז מה זה בעצם משהו כבר קבלה? שנייה אחת. And what is Tomchei? What did they open in Tomchei Tmimim? They opened first of all the kitchen. The kitchen was opened. המטבח זה נפתח דבר ראשון בט"ו אלול. When did they start studying? 3 days later on Chai Elul. Doesn't mean that they sat and they ate all day in the kitchen for 3 days. No, not at all. But this, for sure, they had a l'chaim. That's of course, yeah. Doesn't matter. So what Hasidus tells us is that Chai Elul is the day that gives chayut and energy to the whole month of Elul. The whole month of Elul basically gets chayut and gets energy
from this day, because this is the day that the Baal Shem Tov was born, and that also the Alter Rebbe was born. אדמו"ר הזקן נולד בחי אלול, ולא רק אדמו"ר הזקן נולד בחי אלול, אלא גם הבעל שם טוב נולד ביום הזה, וזה מה שנותן חיות לב. אבל זה הרעיון גם שאנחנו מדברים על קבלה קפה, למה לערב קבלה וקפה ביחד. זה בגלל, זה very special day חנוך. very special day. זה תומכי תמימים לשלב את הגשמיות ואת הרוחניות ביחד, כי אנחנו לא רוצים שיהיה הפרדה בין שני הדברים. גשמיות ורוחניות, אנחנו צריכים להכניס שיהיה בגשמיות, בזה אנחנו מכניסים קדושה ורוחניות. וזה בעצם הרעיון של חי אלול, של חודש אלול, וגם של תומכי תמימים. That it should be a yeshiva should be something that can continue for life, that we can actually use and practice during our lifetime and experience it. Thank you. Hi. So it was to show, it's a good question, and sometimes it seems that it shouldn't be that way. Why do we come to yeshiva? To learn, right? Why are we opening a kitchen? Hasidus explains to us that there should not be and there could not be a contradiction between our spiritual life and our material life. And we have to make sure to inject into our material and physical life godliness and spirituality. And there was a big chiddush, innovation then to do such a thing. But it was for our generation and for the generation before us that we have to make sure that Judaism goes to everyone, to the public, that no one is prevented from Yiddish. הרעיון של תתווה ולול זה הרעיון שהיום הזה נוסד תומכי תמימים ישיבת חב"ד. ישיבות חב"ד התחילו לפני בערך 100 שנה, 120 שנה, והם התחילו בתתווה ולול, זה היום שזה נפתח. תתווה ולול מה נפתח? נפתח המטבח, פתחו את חדר האוכל. האולם ישיבה נפתח רק בחי אלול 3 ימים אחר. למה? באים לישיבה בשביל לאכול או באים לישיבה בשביל ללמוד? ללמוד לכאורה, אז למה לפתוח מטבח לפני? חסידות באה להסביר שלא רק שאין סתירה, אלא צריך לחבר את החיים הגשמיים לחיים הרוחניים שלנו. לראות איך שבגשמיות של העולם אנחנו דואגים שיהיה גם כן רוחניות שלנו. כי ברגע שחסר רוחניות, חסר קדושה בחיים הגשמיים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מוכן לקבל אותך בשביל התקיעת שופר, בשביל התפילות, אבל אני לא רוצה לראות אותך בארוחת בוקר שלי. זה שלי. וזה משהו שבמובן מסוים נחשב כפירה. להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה נכנס לי לחיים עד לפה, אבל החדר שלי אתה לא נכנס, זאת כפירה. ולכן חסידות באה להגיד בדיוק שאנחנו צריכים לדאוג שגם בגשמיות אנחנו נראה שם קדושה ורוחניות. ולובביץ'. As another thing about the yeshiva, I just want to share, זה היום ברוסיה, still in Russia. One interesting thing about the yeshiva, any yeshiva that was opened, the Rabbi Rechavia, who was the one that established it, said that there's got to be a river in the city of the yeshiva. Why does there need to be a river in the city of the yeshiva? A mikveh, but there's mikvehs. They could build the mikveh. Probably there was also a mikveh. So it's not the only reason. What is the importance of a river? הרבי רש"ב הקפיד שבכל מקום שנפתח תומכי תמימים שיהיה שם נהר באותו עיר. למה? מי שיש לו רעיון, למה נהר? למה נהר? למה זה כל כך חשוב לנהר? לא, אז יש דרכים אחרות. What do you mean? In the river. Okay. It's a very nice metaphor to the idea of the sikha that we're going to speak about today. Remember, Ovadia said you can't step in the same place twice. In a river, it always flows. So yes, that's a nice explanation, but there's another explanation. Swimming.
Oh, for your exercise, for your body. Swimming. בשביל לשחות, כדי שיוכלו לשחות. למה צריך לשחות? למה זה מה זה? באים לישיבה בשביל לשחות. The Rambam says, היות הגוף בריא מדרכי השם. For the body to be complete is part of avodas Hashem. They could have gone walking. Okay. Yes, that's right. But another way to do it is also swim. Maybe they did go walking. Maybe in the winter when it was freezing, when the river froze and you couldn't swim. They went ice skating. Ice skating. So that they say they didn't, because again, the yeshiva doesn't mean that the yeshiva is all about just enjoying the time. But there has to be definitely the part of connecting the physicality to the spirituality. And this is the idea of Tom Pickle. This is חסידות. שאלנו אז מה זה חסידות? למה זה שונה מקבלה? לקחת את הקדושה והרוחניות ולהפוך את זה למשהו שיש לחיים שלנו, למהות שלנו. Are you saying that if we didn't have Chassidut, we wouldn't know what to do with the Zohar? Like we would just be like, so what? We would know what to do with the Zohar. But that's what he just cheesed up. So you think he wants more? It could be, yes, or not much. Usually not. Okay. Just keeping it there in case you want. So, he's adorable, by the way. Yeah. So I want to get to the sikha that we're learning today. Sorry, he doesn't take a pacifier. אז בכל עיר היה נהר? בכל עיר שיהיה נהר, זה היה אחד מהתנאים. לשחייה. אז רגע, מה זה השופר? זה חסידות או קבלה? לא, השופר זה מצווה. השופר זה מצווה. כדי להסביר מה המשמעות של שופר, מה זה אומר בשבילנו המצווה הזאת. Okay, so I want to speak about the sikha that we're learning today, which is a very, very interesting idea that the Rabbi brings, and it explains to us. We spoke last year a bit about something similar. It explains to us what should we ask for on Rosh Hashanah. מה לבקש בראש השנה? אנחנו עוד שבועיים, פחות משבועיים, אנחנו בדיוק שבועיים. אנחנו הולכים לבקש ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. אנחנו הולכים לבקש ממנו משהו. מה אנחנו נבקש? Forgiveness? So you said everything. Okay. That's good. That's good. And that's what forgiveness, פרנסה, רפואה. משיח. מה אנחנו הולכים לבקש מהקדוש ברוך הוא בראש השנה? נכון, שייתן לנו הכל. But I have Ki Tavo. I have a bit of a question. Can we ask for something that seems a bit beyond our limitations, a bit beyond, you know, if you call up your, whatever, let's say you call up your landlord, and you tell him, listen, for this year, I want you to reduce the rent 1,000 shekels. What would he say? Fine. Yeah. Start packing, yeah? Start moving. So when it comes to Hashem, can we ask Hashem for something like that? Can we tell Hashem, you know what, Hashem, last year I had a certain problem in health. Not only that I want a bit of a cure or a bit of help, but I want it to completely go away. No doctor gave me that diagnosis, but I want this completely to go away. האם מה אנחנו הולכים לבקש מהקדוש ברוך הוא? אנחנו יכולים לבוא ולבקש ממנו הכל, אנחנו יכולים לבוא ולבקש ממנו דברים שלכאורה נראים מעבר, כמו שבן אדם מתקשר לבעל דירה שלו, יגיד, תשמע, אנחנו מתחילים חוזה חדש, אבל אני מבקש ממך, תוריד לי את המחיר ב1,000 שקל. מה הבעל דירה יגיד לו? יתחיל להגיד לו, תתחיל לארוז. זה לא משהו שמבקשים. מהקדוש ברוך הוא, אני יכול לבקש בצורה כזאת? אני יכול לבקש משהו בסגנון הזה? בהשקפה ראשונה הייתי אומר שלא, צריך לבקש משהו ריאלי. זה תלוי מה צורת הבקשה. אם באים אליו בתור, אתה לא חייב לקרוא. אני מבקש
לבקש ממך בתור זה שאני רוצה לעבוד אותך, תתן לי את זה. אוקיי, זה נקודה שדיברנו על זה בשיעור הקודם, שאנחנו רוצים את הסרה של המניות והעיכובים. אני נמצא בשיעורי חב"ד בכפר חב"ד. אבל מה זה לא חייב? אבל מה זה לא חייב? הוא אבא שלי, לא? So Obadiah is bringing a good, יש בגישות שונות, אבל בגדול... רגע. Obadiah is saying a very good point that like a person would then ask for rain in the summer. Why don't we ask for rain in the summer? It doesn't come. So it's not normal. So would I ask for Hashem, you know what, give me unlimited parnasa? Give me your credit card. Maybe we can't. Maybe we shouldn't. So the Sikha today will explain to us, Sikha Yom תסביר לנו, איך אפשר וצריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. גם דברים שהם כביכול נראים מעבר למה שבן אדם רגיל יבוא וייתן. משהו שלכאורה נראה לא רציונלי, לבקש גשם באמצע הקיץ. לא מבקשים גשם בקיץ, למה? אין לך סיכוי. מבקש משהו אמיתי, תתקשר לבעל דירה, תגיד לו, תשמע, תשאיר אותו דבר, תוריד ב-100-200 שקל, אולי יש סיכוי. אבל לבקש ממנו משהו מופרך, חבל לך על הזמן. זה לא רציני. And we want our davenings to be sincere and to be real. Right? You remember the story last week about that South African Jew that he used to come every Erev Yom Kippur and he told Hashem, the entire year I did not interfere in your business, don't interfere in mine. Right? What is nice about that story is that he had a realistic approach, so to speak, right? It's not the way, but at least he had a realistic approach to the whole idea. כן, אנחנו רוצים שיהיה משהו אמיתי בבקשה שלנו לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר משהו אמיתי? שזה לא יהיה רק כשאנחנו עומדים לפני הסידור ומדברים דמיונות ורעיונות שהם לא אמיתיים. אז אנחנו נראה היום שאפשר לבקש גם יותר ממשהו. בדרך כלל בהשקפה ראשונה היינו אומרים שמבקשים מה שחסר. משהו קטן שאני חסר לזה. נכון שזה מה שמבקשים, אבל השיחה היום תלמד אותנו שיש לנו את האפשרות ושמגיע לנו גם כן דברים שהם מעבר למילוי החיסרון. וזה מושג בחסידות, דרך אגב, שיש מילוי החיסרון, יש עשירות. יהודי יכול לבקש עשירות, אנחנו יכולים לבקש עשירות או רק למלות את החיסרון. אפשר לבקש עשירות, זה לא משתנה, לפעמים השירות ברור אומר ניתן לך, אבל זה יהיה על חשבון דברים שאתה לא תקבל. טוב, אז אנחנו רוצים שיהיה אפשר שנוכל לבקש עשירות ולקבל את העשירות הזאת בצורה טובה, בלי שזה יבוא על חשבון דברים כאלה. אפשר? אז בשיחה פה אנחנו נראה שכן. There's one very interesting, and now I'm going into the sikha of the Rabbi over here. It's not a long sikha, and it's connected very much to us. So, what we see here in the Parsha, there's one mitzvah that the Rambam writes it as a mitzvah, and this is a mitzvah that's called Vehalachta Bidrachav. Follow me in my ways. That is a mitzvah that is called in our Parsha. But there's something a bit funny about this mitzvah, something that we might not be able to understand. Why does the Rambam write it as a mitzvah? And this is because the mitzvah has no details. Every mitzvah is very precise. Tefillin, very clear where to put it, what to do, once a day. Hadlakat ner, Shabbat, we know exactly what to do. The halachta midrachav, following Hashem's ways, is something that we do not know the details of such a mitzvah. Why does the Rambam write it as a mitzvah? יש מצווה אחת שכתובה בפרשה שלנו והרמב"ם כותב אותה והיא מאוד מאוד לא מובנת. כתוב בפרשה והלכת בדרכיו, שצריך ללכת בדרכים של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום אף אתה אהיה רחום, מהו חנון אף אתה אהיה חנון. אבל זו מצווה שאין לה כמעט פרטים, זה נקרא מצווה כללית. אם בחוקותיי תלכו, זה מצווה? לא, כי זה משהו מאוד כללי. אז למה והלכת בדרכיו, הרמב"ם כותב את זה כמצווה כללית? כמצווה, למרות שאין לזה, זה לא כללי, זה כל דבר.
תהיה טוב כי הקדוש ברוך הוא טוב. תעשה אהבת ישראל כי הקדוש ברוך הוא, תתפלל כי הקדוש ברוך הוא. הכל. So the Rebbe explains to us that this mitzvah, v'alachta b'drachav, follow me in my ways, is connected to the idea of what Ovadia just said about the river. The river is something, please repeat it for us. The river is always The river is always moving, and therefore, every time you step into it, you're really stepping into different water. The river never stays still. נהר אף פעם לא עומד יציב במקומו. ונהר שעומד יציב במקומו יכול להיות מקור למחלות וליתושים, וזה נהיה מצב, וזה מאוד מאוד גבוה. So, the river hides a very, very special lesson that is in our parsha, and this is the halachta. Zechariah Navi, Hashem tells him, "Venatati lecha mehalchim ben haomdim haelef." Venatati lecha mehalchim ben haomdim haelef. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שאנחנו יש לנו יכולת ללכת בשונה ממלאכים, שמלאכים כמה שהם נעלים ובדרגה מאוד נעלית, הם לא יכולים ללכת, הם עומדים במקומם. מלאך הוא עומד, מלאך לא יכול לשנות את הטבע שלו, מלאך לא יכול לעשות מעבר למה שהוא צווה. מלאך אחד עושה שליחות אחת וזהו. אנחנו בתור בני אדם, בתור נשמות, אנחנו נקראים לא עומדים, אנחנו נקראים מהלכים. כי אנחנו יכולים ללכת מדרגה לדרגה ולהתעלות מדרגה לדרגה ולהתקדם מדרגה לדרגה. לזה הכוונה והלכת בדרכיו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לצוות אתכם מצווה שהיא פרטית, זה לא מצווה כללית, שתעשו את כל הדברים בצורה של הליכה. כשמישהו עושה מצווה מסוימת, הוא יכול לעשות את זה ולהגיד, אוקיי, אני עושה את זה בדרך אגב. איך זה נקרא? מצוות אנשים מלומדה, אני עושה את זה בדרך אגב. זה לא גורם לי ללכת, אבל לא. הקדוש ברוך הוא אומר, והלכת בדרכיו. אני רוצה שכל מצווה ומצווה שאתם עושים, זה יהיה בצורה כזאת של הליכה, שאתם מתקדמים מדרגה לדרגה, וככה אתם באמת מתחברים אליי עד הסוף. The mitzvah that Hashem gave us in our parsha is one of the most special mitzvot in all of the Torah. Because this mitzvah teaches us about the way to do a mitzvah. The way to do a mitzvah should be in a way that we walk when we do a mitzvah. The halachta. Don't take the mitzvah in a way where you just do it, you know, as is, because I'm used to doing it. I davened last Rosh Hashanah, I heard the shofar, but it doesn't mean anything to me. But can you give us I an take example? the mitzvah in a way that this mitzvah starts becoming a walking mitzvah, and I walk together with it. I get closer and closer beyond my limits. So let's say with the shofar, oh I see, okay, I got it. So with the Every shofar, mitzvah, it's the intention. the intention behind it, and what exactly I should have in mind when I do the mitzvah, that I want to meet Kadem, I want to walk, because we can walk, angels can't walk. Angels can't change their ways. So that's the nature of a river. The nature of a river is it always moves, and you can tell if a fish is alive or not is if he can swim against the stream. If he swim against the stream, it means his spine is still working. He can progress, he can move. That's a connection to the river. He's alive. So this is the halachta b'drachav. And this is why this mitzvah is so special, because it actually teaches us that we have such a special power. And I want to end with what we spoke about, the idea of asking for Hashem for something that is sometimes beyond limitation. The halachta b'drachav teaches us that if we follow Hashem in His ways in such a way that we go from one level to another, sometimes we jump. Hashem also is capable of jumping. If we can jump, He definitely can. And that's why higher than us He can. Right? I love it. So that's why even if we, for example, if we want to ask for something from Hashem, we can ask not only Hashem, you know what, grant us for a bit more help. No, Hashem, take that away. I don't want to face it anymore. And that is because we also go in this way of halachta b'drachav. We jump from one level
to the other level. That is מה אנחנו צריכים לבקש? And that is Hasidus, because that means, what is this highlight that we're speaking about? It means that when we open the Siddur on Rosh Hashanah, we have the ability to ask for everything. מה זה ראש השנה? ומה זה בעצם הרעיון הזה של תפילות ראש השנה? אנחנו יכולים לבקש דברים שהם מעבר לכוחות שלנו, או שאפשר לבקש רק דברים קטנים. והלכת בדרכיו מלמד אותנו, כמו שאנחנו יכולים ללכת ולקפוץ מדרגה לדרגה, ולעלות מדרגה אחת לדרגה שנייה, שלישית ואפילו עשירית, גם הקדוש ברוך הוא יכול לקפוץ בשבילנו ולתת לנו, באמת לתת לנו שנה טובה בדרגה שהיא הרבה מעבר לדמיון שלנו, הרבה מעבר למחשבה שלנו. So what does it have to do with the וזה ראש or? השנה, כשאנחנו פותחים את הסידור בראש השנה, על זה אנחנו יכולים לבקש. ואם אנחנו הולכים בצורה הזאת של והלכת בדרכיו קופצים מדרגה לדרגה, גם הוא יכול לקפוץ מדרגה לדרגה. What does that have to do with the or? How does the or tie in? The or is that there's a new light. That's where it comes from. How can he grant us with a new year if a person did not have Parnasa last year? It's a new light. But the light speaks about him. We want to speak about ourselves. Oh, that's יישר כוח לכולם. אני רק רוצה לקחת תמונה ברשותכם, כי זה ממש רק שבוע, אבל נשאר לנו 2 שבועות. שבוע זה אחת זה, ושבוע הבא זה שבוע אחרון. אז אנחנו נעשה סלפי קטן.